Quand nous sommes face à une difficulté avec nos chevaux, quand rien ne semble fonctionner ou que la vie nous met face à des obstacles et des frustrations, on a souvent tendance à penser que rien ne s'arrangera jamais, que tout est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir. Quand rien ne semble fonctionner, on est souvent assailli par les doutes, les peurs et le découragement, et il est difficile d'imaginer qu'un jour les choses puissent aller mieux. Arrivé à mi-chemin de la première saison du projet Evolution, je repense à ce qui m'a amené à m'envoler aujourd'hui pour la Nouvelle-Zélande. Je me souviens de la frustration de ne pas parvenir à réaliser mes rêves, de la relation avec mon cheval qui cessait de se dégrader, et de cette sensation d'être comme bloqué ou coincé, et de plus vraiment avoir le choix de faire ce qui était important pour moi, et de vivre à l'intérieur d'une prison sans me rendre compte que je l'avais construite moi-même. Et pourtant, je réalise aujourd'hui que si j'étais pas passé par cette phase extrême de mal-être, si j'avais pas connu cette frustration et cette sensation de m'enfoncer dans un gouffre, j'aurais peut-être pas trouvé la force de me lancer dans cette aventure qui m'amène aujourd'hui à l'autre bout du monde pour y rencontrer Russell Higgins, un des meilleurs instructeurs de horsemanship au monde. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Pendant près de 10 ans, j'ai cherché sans y parvenir l'équilibre entre mon besoin d'aider les cavaliers, de transmettre ce que j'avais appris auprès des chevaux, et mon besoin de m'occuper de moi, de continuer à découvrir le monde, d'apprendre et de réaliser mes rêves équestres. Et durant toutes ces années, j'ai eu la sensation de ne pas vraiment avoir le choix. Comme si mes rêves équestres, mes envies et mon besoin de liberté avaient de moins en moins de place et avaient de moins en moins le droit de s'exprimer. Comme si m'accorder du temps dans ce monde où tout va trop vite et où il y avait tant à faire était comme le pire des égoïsmes. It's not the long stories or the complicated technical explanations. It's really, I guess, the simpler things, the shorter things that are probably the things I think would be more beneficial for most people. And number one is it's simple if you allow it to be. I think so often we get in the way of something, we come up with reasons and side issues, and it doesn't have to be that complicated. A horse is a beautiful animal, but he's not really a complicated animal. It can be simple if we can just figure it out. It can be a very simple thing. And sometimes, as you apply that, the answers to whatever question you have with a horse can be very, very simple. They don't have to be complicated. And as humans, oftentimes we're not satisfied unless this is difficult, unless it's complicated. And I guess maybe it justifies inadequacies if something's complicated. But I just believe that. It can be very, very simple. Et puis un jour, j'ai réalisé que si je continuais dans cette voie, j'allais perdre ma capacité à m'émerveiller et à rêver. Je risquais de ne plus être capable de me connecter aux chevaux, à la nature,
ni à moi-même, et de traverser la vie sans plus être capable de voir à quel point elle est précieuse et pleine d'opportunités. You are actually the one responsible for your outcomes. You know, it's down to you. It is down to you. So if that's not the outcome you want, maybe you need to change something. Et j'ai réalisé que mon erreur avait été de penser qu'il était question de choix. Parce qu'en me demandant comment choisir entre aider les cavaliers et m'aider moi-même, entre réaliser mes rêves équestres et aider les autres à réaliser les leurs, je m'empêchais de me poser la seule question qui aurait pu me permettre d'avancer. Comment ne pas devoir choisir et parvenir à concilier tout ce qui était important pour moi? If the answer is no, then you either ask the wrong question or you ask the question wrong. So I think it caused me to reflect more on myself and realize that I was responsible more for my outcomes. It wasn't happening to me, I was causing. And horses are very good at bringing that out in you because literally they are an interface that responds exactly to you. Your brain is designed to answer questions. So if you ask it the question, if you say, why am I so useless? Then it will tell you. It will come up with the reasons. It will list some things as to why you're so useless. Why am I a failure at this? It'll tell you why you're a failure at that. But the question that I ask with varying things, I use the word in varying styles of question, is how. And there's been situations in my life where I haven't been able to afford something. So instead of saying I can't afford it, I would say, how can I afford that? And I wouldn't immediately come up with the answer. It would be something I couldn't immediately come up with. But now my brain is designed to do that. So of course at 3 o'clock in the morning, I know the answer to that question now. Great, that was useful. If I could just get the timing of it a bit better, it would be nicer. But so a similar thing with horses. Okay, so how can I get this to work? How can I get this outcome? What is it I need to do to get this outcome? Because what I'm doing right now is not working. You know, it's worked for the other 3,000 horses, but it's not working for this one. So how can I get that to work? And maybe I have to do something a little different. Maybe I've got to do something better. And often with horses, actually, it's not necessarily now that I have to do something radically different, but I normally just have to do it better or for longer. But really, it just comes down to that one word put in a constructive sentence of how. En tant que cavalier, beaucoup d'entre nous savent qu'un des seuls moyens pour obtenir l'adhésion du cheval et ne pas devoir se battre contre sa volonté est de tenir compte de son mental, de ses envies, de ses difficultés à comprendre, de ses frustrations, ses besoins, de ce qui le motive et de ce qui l'inquiète. Et donc de l'intégrer à part entière dans ce que nous faisons avec lui comme un individu qui a le droit d'exister et de s'exprimer. Et pourtant, si ça semble logique pour beaucoup de cavaliers soucieux du bien-être de leurs chevaux, combien d'entre nous sommes capables de nous intégrer et de nous respecter nous-mêmes de cette manière? To be a horseman, you need to be mentally, emotionally and physically fit. The more you are asked to develop horses and work through developing horses, the more you're developing yourself. So I was in denial about that for quite some time. But it just became increasingly obvious that the only way things changed with the horses is if they changed in here. We can do so much if the horse is willing to do it. They'll find a way to help us do it. So we consider the goal a lot. And I think if we consider the horse and how we can set them up to understand what is needed and to want to do what is needed, then it takes. Then it becomes more of a partnership. And if we can work together in a partnership where we're both trying to do the same thing, then we're tackling any challenges together. So if we're working together, then all energy is working towards that goal. If the horse is reluctant, unwilling, doesn't understand, not confident, then we're working against him slightly, and that a lot of that energy is not directed at the goal. En discutant avec Russell, je réalise à quel point les chevaux nous invitent à nous rappeler que nous faisons partie d'un tout et surtout à nous rappeler que nous y avons notre place. Que pour être pleinement présent avec eux, pour réellement interagir avec ces êtres qui nous fascinent autant, il est peut-être nécessaire que nous soyons encore capables d'exister, d'être en accord avec nos propres besoins et nos propres envies,
mais aussi d'être capable de rêver et de nous émerveiller de leur beauté, de leur progrès, du monde qui nous entoure, mais aussi de nous-mêmes, de notre potentiel et des cadeaux que la vie peut nous faire. Yes, sometimes things go wrong. Sometimes things don't look great. And the reality is, for all of us, when we're doing something, if you're taking on something new and you want to learn something new, you have to be bad at it before you can possibly be good at it. That's how that works, you know. So however good you are now, when you start out, you're bad, and you're going to get better. So what we're looking for is just a step in the direction to being good at something. And I don't expect perfection. What I expect is a personal best. If a horse can give me a personal best, that is a fantastic thing. If he's never done what I'm asking him to do before, anything in that direction is a personal best, and I love that. That's very clear to me that is it. That's a personal best. I love that. That's beautiful. And then guess what we're going to do? We're going to aim for a personal best after that. Yeah. And that way we're going, and it only has to be just a little better, but pretty quick, we can all be very successful moving on that path. En observant Russell, je réalise l'importance d'appliquer à nous-mêmes ce que nous tentons d'appliquer avec nos chevaux. Car de la même manière que le cheval qui est écouté par son cavalier et qui peut s'exprimer ne subira plus le monde qui l'entoure et en deviendra un acteur, si nous restons connectés à nous-mêmes, si nous écoutons réellement nos besoins et nos envies, nous deviendrons nous aussi des acteurs du monde qui nous entoure et nous n'aurons plus à le subir. If you don't know what you want out of life, you're unlikely to get it. So I think there has to be a clarity in what you want in your life and what's important to you. And maybe that's something that, certainly for me in my earlier years, wasn't so clear. You know, I didn't really know. I was influenced by a lot of different things and what seemed desirable at the time. But I think if you can work out what's important, then know what it is you want, you are far more likely to get it. Alors que je m'apprête à quitter ce pays merveilleux et que pour la première fois depuis tant d'années, j'ai pris du temps pour m'occuper de moi et redécouvrir la beauté à couper le souffle du monde qui nous entoure, je réalise que j'ai trouvé cet équilibre qui me semblait si difficile à trouver et qui me permet de réaliser mes rêves tout en aidant les cavaliers et les chevaux. Je réalise aussi qu'en m'accordant de l'importance, en m'autorisant à faire ce qui est important pour moi, je suis aujourd'hui bien plus capable d'écouter mon cheval et de le laisser s'exprimer, mais aussi d'écouter les besoins des autres et de mieux les aider. Et je comprends que les frustrations, les difficultés et les obstacles que j'ai rencontrés ont été des chances et des opportunités d'apprendre un peu plus sur moi-même, de progresser et d'évoluer. It's not all about getting it now, it's about you lay a foundation for what you're going to do tomorrow and then you have something you can build on and you etc. etc. It is so common for people to overestimate what they can achieve in one session with a horse, but grossly underestimate what they can achieve in a year. So we set about in a session to really get something that we think we need a real hugely measurable change or result. And so much so that expectation dictates the quality of the session, and it actually doesn't work out quite the way we want. Whereas if we just were happy with, hey, that was the best he's ever done. You know, he's never done as good as that before. That was the best he's ever done. It wasn't much better, but it was still nevertheless the best he's ever done. Can you imagine if you or I improved every day of our lives at everything we did? How fantastic it would be. Yeah. You know, you just think about that and the compounding interest that would have, and it's just amazing. And a little improvement today is better than a big setback. So a little improvement builds to bigger things. And thankfully, to a bit of experience, I found that it is going to work out. You know, in the end, it is going to work out, so you don't need to worry too much about it. Grâce aux chevaux, j'ai redécouvert cette connexion profonde au monde qui m'entoure, mais aussi à moi-même. Et je grave en moi cette idée que même dans les temps les plus sombres, on ne sait jamais quelle merveille et quelle beauté la vie nous réserve. Que cet espoir doit nous pousser à continuer à y croire et à continuer à essayer. Et je reste avec cette question qu'on devrait peut-être tous se poser plus souvent. Et si je transformais mes frustrations, mes rêves inachevés, mes doutes et mes échecs en une force qui me pousse à avancer vers ce qui est vraiment important pour moi? Car de ces moments où rien ne semble fonctionner, un jour va émerger la paix et la beauté. We're all going to leave a legacy of some sort.
And I think that the things you remember the most and the things that matter the most are things that have touched you personally and helped you grow. I mean, there are some people who have done some amazing things and achieved some amazing things in the years, and most people don't know who they are because their name gets kind of lost in history. But I think if you can actually touch people in a way that helps them, that supports them, and that makes their life better, then that influence you have on those people is a huge legacy. So for me, you know, I probably haven't done anything, I'm not the first to climb the highest mountain or anything like that, but through what I do, I've had the opportunity to be able to help people just have a more quality of life, and just be able to enjoy themselves more, and just be able to be safer, and just really live a little more than they otherwise would have. And I'm really happy about that. Like, that to me is a big thing, that I actually have a positive influence over other people. That's fantastic. I'm really happy with that. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vous explique les 5 leçons que j'ai apprises au cours du projet Evolution et qui vont vous aider à devenir un meilleur cavalier, à créer une connexion forte avec votre cheval et à réaliser vos rêves. Donc pour voir la vidéo, je vous retrouve sur projet-evolution.com ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et surtout un immense merci.